Assalamu alaikum jama'a. Sunana Abdulrahman Awal Abdu kuma an haife ni ne a unguwar Fage. Na taso ina ɗaya daga cikin wayanda ake cewa gifted and talented na Kano State. Kuma na daɗe ina wannan harkar na ɗau tsawon wajen shekara 9 da ni da abokaina muna wannan abin tun muna ɗan yin shi kaɗan har Allah ya sa muka kawo wannan matakin. Sannan kuma na yi karatu a makarantar Rumfa College a can ne secondary ɗita, sannan kuma na samu admission yanzu haka ina jami'ar kimiyya da fasaha da take Wudil wato QUST. Wannan shine dan takaitaccen tarihi na da kuma yanda muka fara wannan abu. Electrical engineering nake yanzu haka ina level 2 inda nake karatun kenan shekara ta 20. To ni dai talent ina kusan kamar ina yin play role ne a general technology. Na specializing a yin abubuwa da dama na technology, misali irin robot, fitila, incubator, spraying machine. To amma ka san idan kana talent, idan kana so ka ci gaba, kuma mu matakin da muka dauka na san mu ga mun kawo canji a Najeriya, zaka ga duk wanda ya tashi yana yin talent, zaka kullun misali discouragement da society challenge da critics, zaka yana deforming din talent din nashi har ya kai da ya mutu, sai ya ga ya shiga wata sana'a maimakon a ce ya raya wannan abin ya zama abin da zai amfanar da al'umma. To daga wannan na fara tunanin ni a karan kaina me zan iya yi, na tabbatar da na gano me zan iya yi, sannan kuma sai na canja na fara tunanin wa kuma suke da irin abuna wanda zan iya taimaka musu mu haɗu mu samar da ci gaba. Kamar yadda kake gani irin wannan kaɗan daga cikin irin robot ɗin da nake yi kenan, ina programming ɗinsu a computer ne, ina using Arduino, sannan na programming ɗin setup ɗina na saka akai sai ya aiki. Wannan line robot ne kamar yadda kake gani. Sannan kuma akwai abokaina da suke nan wanda su ma sun yi specializing a wasu field daban-daban, wanda zaka ga idan mutum ya zo ina bashi contribution wajen samar da cin nasara akan abin da ya tunanin zai kera, ko yayi wani tunani ko wata matsala take damun mutane. Majority ma abin da muka fi ba da karfi kenan, duk abin da muke kera za ga wata matsala ce da ta damu al'umma take ci musu tuwa ƙarya, ita muke zuwa mu ɗauka sai mu zauna dukan mu sai mu categorizing din matsalar kaza ce, to wa da waye zai iya aiki a ciki, wani ya iya kaza, wani ya iya kaza, wani ya iya kaza, wani ya iya kaza, sai mu ce to wani zamu kaza, wannan matsala tana damun society mu, ya zami mu solving dinta, sai ya dauka za yi, wani ya dauka za yi, wani ya dauka za yi. Kamar yanzu fitila da muke yi a nan kamfanin namu AB Universal Innovation, yanda kowa yake gani AB Universal Innovation haɗin gwiwa ne. Kaga mun duba da matsalar society rashin wuta, muka kirkiri fitilar da take yin awa 24. Kakab garin nan zaka ga zagaye kasuwanni da na China da ake kawowa da na Japan da na India, ba za ka taɓa samun fitilar da za ta awa 24 in ka kunna ta har washe gari gobe. In ta awa 24 ba fa caji ne zai kare ba, low za ta, saboda muna yin amfani da akwai batirin da ake cewa lithium ion, shi muke amfani da shi wajen combating na cikin computer muke sakawa mai creating din wannan fitilar ta. To kamar yadda na bayani, na fara primary ne a nan Fage. Akwai wata makaranta da ake ce mata Salam Private School, ita ce makarantar da na fara yin karatu a nan. Daga nan sai na tafi Rumfa College, na fara junior har na kai senior. To lokacin da nake aji SS2 kenan a Rumfa College, a lokacin da na fara haduwa da sana'ata kenan, lokacin an zo an yi wani dan program karami wanda ake yin inverter, wanda za ga yan organization sun zo sun taimaka wa ɗalibai akan su nemi sana'a kafin su gama makaranta sun iya. To aka yi program din babu ni, abokanai na ne suka yi. Daga baya sai na anshi not ɗinsu, na fara bincike akai, na kuma dinga neman mutane da suke a garin nan wanda suke da irin wannan harkatawa, suna ƙara min ilimi akai tsawon lokaci, har ya kai da kadamin na kera wannan na'urar, na samar da ita ta bada haske a makarantata. Sannan kuma sai na fara binciken a cikin garin nan su wane ne shahararrun mutane da suke da irin baiwatawa kuma suke kere-kere, sai in je gurin kan ɗau karatu tsawon lokaci. Ban damu da ko me kake ba, za ga wani yana yin fitila, wani yana yin jirgi, wani yana wani abu, kawai zan je in tambaye ka bani ilimi. Idan ka ban ilimin, wannan ilimin na dinga tarawa tsawon lokaci, yake tun ina yin abubuwan da jujjuna waya da dan tsinke da waye kaga yanzu na zo ina yin da irin kamar yadda turawa suke. Wannan shine matakin. Sannan kuma sai ina yin wannan abun, na fara fita ina wakiltar Kano a gasussuka kamar wacce na je ta NTA 2019, na zama best student a Najeriya. Na kera wani na'urar gona wanda muka yi tare da abokaina, muka salba, muka je muka yi participating, kuma Allah ya ba mu nasara, muka zama best student a Najeriya. A cikin wajen mutum 600 da wani abu aka zaɓe mu ne na fari. To abin da ya ja hankali na shine da yawa da sana'ar da nake, sana'ar ɗinki nake, kusan ita ce mu Fage sana'ar mu ta gado, wanda za ka kowane gida da wahala ka wuce gida guda 5 a gidaje 4 nan baka samu tela ba. Ita ce sana'ar da na taso nake yi,
kowa yake yi. To amma tun daga sana'ar na fara fuskantar kalubalen rashin wuta, rashin ci gaba, kawo abubuwa na zamani akan harkar ɗinkin, kuma ni na kasance ina da wata baiwa, na fara yin abubuwa ƙanana akan harkar ɗinkin yadda za a ga an inganta su. Misali, samarwa da tela wanda yake da bakin keke yin ɗinki, na samar mai fitilar da zai zauna ya aiki lokacin da aka ɗauke wuta. Na fara tunanin ya za in inganta wannan abin zuwa mataki na gaba. To daga wannan lokacin sai na fara tunanin ai ba iya wannan zan iya yi ba, sai na fara expanding da kaza zan yi kaza, na juya nan na yi fitila, na yi incubator, wannan ya ce min yana da matsala kaza na salwa mai, wannan ya ce min yana da matsala kaza na salwa mai. To a haka na dinga developing din skill ɗina har na kawo wannan matakin, wanda gashi yanzu mun buɗe kamfani muna sai da kayayyakin mu a kasuwanni da suke cikin birni da kewaye na Kano. Wani su ma suna fita har irin dan garuruwa nan kusa da mu, irin Katsina, Sokoto, Zamfara, kayan mu duk suna shiga, wani lokacin ma suna shiga Niger. To takaitaccen tarihi game da ita wannan sana'a tamu, sana'a ce gaskiya wacce take da farin jini, wanda za ka ga duk yana yin ta to zai kasance yana da ɗaya daga cikin wa'annan 'yan baiwa. To duk ɗan baiwan da ya tashi yana yin wani abu a society shi, za ka fara tun daga gida ma ba su san me suke ba. Ka ga yau ka ɗau rediyon mamanku ka fasa ta ka kasa gyarawa, ka ɗau fitila a ce ta lalace, ko kuma tana yi ma ka ce kai sai ka ga wani mai bature ya saka a cikin fitila tana yi. To daga wannan matakin ake farawa. Idan ka zo ka buɗe kaza ya ƙi gyaruwa, za ka je ka nemi wa ya iya ya koya maka, kai bincike. Yanzu bare ma da duniya ta zo aka samu ci gaba kamar da yanda internet ta wadatu, duk abin da muke so mu kera kana sacin a internet za ga wanda ya fara yin shi, waye ya taba kera shi, wani nasara a duniya ake kan matakin wannan abu. Sai muka fara tunanin duk abin da muka dauka za mu bincike namu na cikin ƙasa. Abu na farko kenan da muke fara yi, za mu shiga kasuwanni mu ga me muke da shi. Akwai abin da ake cewa engineering, available material to use, idan za ka yi fabrication. To muna zuwa kasuwannin mu ga me muke da shi da za mu iya amfani wajen kera wannan abu. Sai kuma mu ɗauko na turawa, in bature ya taɓa yin shi kaza yi shi da wani abubuwa yi, za mu iya ɗaukan abin namu na gida mu combating ɗin shi, mu haɗa shi ya ba mu irin na turawa, to sai mu saka a ciki, sai mu ƙarshe sai ga an samu matakin nasara na yanda za yi. Kuma muna duba matsala guda biyu da za a gani. Idan abin yana kasuwa misali ya kai 20,000, to ya za mu iya namu a 5,000 kuma wanda zai fi wancan inganci. Kamar matsalar da muka salba a wancan injin feshin kenan, ana sai da injin feshi 70,000 da kuma 6,500. To wancan yana amfani da iska, wancan yana amfani da fetur. Najeriya ba fetur, babu isasshen man fetur da daga ana zuwa wani lokacin ma mai mota ta gagara zuba mata mai saboda tsadan mai. To sai muka kirkiri wanda yake amfani da sola, wanda shi babu ruwan shi in dai da rana a gari, kuma babu ranar da daga Allah ya wayi gari rana bata fito ba. Zamu muke amfani da photovoltaic energy, muke combating din shi, muke injin feshin gona wanda yake amfani da hasken. Ita wannan gasa kusan shekara 4 muna ta fafatawa wajen ganin ya za a samu nasara a ce an yi shiga cikin wannan gasar. Shekarar farko muka fara kera injin feshi, muka je local government level aka yi disqualifying din. Muka tafi shekara ta biyu muka tafi state level aka yi disqualifying din mu a screening. Muka kara komawa shekara ta 4, shekara ta 3 still ka'idojin da muka yi shi ba mu cika wasu ka'idoji, wanda a engineering akwai abin da ake cewa safety come first, bi ma'ana ka'idar kiyaye lafiyar mutane ita ce a priority na farko da ake fara samarwa a cikin kere-kere. To mu wannan lokacin ba mu kai wannan nasarar yin wannan abin ba, sai a shekara ta 4. A shekara ta 4 muka zo muka cinye state level, da wannan mun gama da shi. Muka je local government level, muka je state level, na ma muka cinye kowa. Muka sanci slot mutum 10 aka bayar, amma a ran da aka fara yin interview ta farko muka cinye mu, aka ba mu automatically go ahead na cewar za mu participating a waccan da za a yi Abuja, wanda za mu wakilci Kano. Aka nemo mutum 9 aka haɗa su aka yi wannan tafiyar. Muka tafi can aka je aka yi gasa ce ta mass talent na Najeriya. Kowane state za su fito da 'yan baiwarsu. Kuma yau wato muka gama da matakin jiha, muka tafi can Abuja, wanda aka ciro kowa yanda suke tsarin gasar. Za a fito da mutum ɗaya ne a cikin state ɗin ku ya bayanin fasaharsa, za a mai recording na bidiyo kyamara, za a wuce gaba. To wannan shine mataki na farko na gasar da ake. Duka adadin ɗalibai an kai mutum 1000, kowa sai an maina shi. To a cikin wannan mutum 1000 suna categorizing din technology, art and craft, sai kuma innovation, sai kuma wanda suke zuwa da kayan sciences, misali laboratory equipment. Mutum ya kirkiri wani technology wanda yake akan wannan harkar. To aka categorizing din wannan category din mutum 4. To a category na technology aka ciro ni kadai. Aka ciro mu a cikin, kaga kuma duk category mutanen da suke participating ina ji sun kai mutum kamar 250 wanda suke wannan gasar a kowane category. Na fito ni kadai daga cikin room dina,
sai muka haɗu da ɗan science da ɗan art da ɗan laboratory equipment ɗin nan da suke sciences kenan. Aka fito da mu sai aka zo aka ce za a yi competition wanda za ka tsaya akan kyamara. Idan ka tsaya akan kyamara sai ka hau kan kyamara sun ce maka start, za su gaya ma tambayar da za ka yi, baka san me za a tambaye ka ba. To aka zo aka yi wannan abin, ina ji wayanda aka turo mutum bibi aka turo daga wannan category din. Aka zo aka cire mu hudu lokacin ni kadai ne na je dai daga Kano arewacin Najeriya, ni kadai ne wanda ne nasara, aka cire mu a cikin wannan mutum hudun. Da aka zo sai aka tafi saka round cewar wayannan mutum hudun mutum uku ake so wanda za a yi live program da su, wanda yana nan a YouTube in kai searching 2019 NTA TV Expo za ka gan shi akai. Aka fito da mu uku, mu hudun muka zo muka sake wata sabon competition wanda aka ba mutum minti ɗaya za a baka ka faɗi technical know-how na wannan innovation da kai, bai ma'ana abin da yake amfanar da mutane ko kuma wani abu mai amfani wanda ka kirkira, wanda inda akwai irin wannan fasahar babu ita a jikin na yanzu da yake, kuma wani irin ci gaba ya kawo. A wannan minti ɗin muka yi Allah ya ban nasara na ƙara fitowa a wannan, muka je muka yi live program mu uku da ni da wata 'yar Lagos da kuma wata 'yar Enugu, mu uku aka fito da mu aka yi live program. To shi live program ɗin yadda ake, za ku hau kan cameras ne akan studio, akwai judges mutum biyu da script annansu za su muku tambaya akan wannan talent ɗin da kuke zo kuka yi showcasing akan, bi ma'ana ko kawo gurin taro kuka nuna kuke wakiltar jihar ku. To wanda ya fi bayani akai kuma ya fito da kayayyakin amfanuwar wannan abin, saboda akwai matsala da take faruwa tunda matakin da muka yi playing wannan gasar kamar a matakin secondary ne, zaka ga cewar an ɗauki malamin ka ne zai kera ma abu sai ya koya maka sai ya ce ya baka abu ka haddace ka kai. To a wannan kuma an wuce level din da cewar malami ne wanda ya kera abu da kansa ya san abin da aikin shi wannan ake bukata. To shine challenge. Haka Allah ya zo ya bamu nasara muka yi wannan gasar, ya kasance ni ne leader a cikin wannan mutum uku. To wannan shine matakin da Kano ta yi nasara a wannan gasar da muka yi, da kuma waɗanda suka taimaka mu hannu kaga wannan abokan aiki na ne kamar yadda kuke gani muna tare da su. To Allah ya bamu nasara muka dawo nan aka yi abubuwa wanda Kano ta ji daɗi kuma mu ma muka ji daɗi da cewar yau gashi ka wakilci jihar ka har ka kawo mata abin ci gaba. To gaskiya ba abin da zan ce a wannan bangaren sai godiya Allah. Tun daga kan gida za ga misali waɗanda suke yin kirkire kalubale da suke na farko da suke fuskanta shine gida. Za ga a cikin gidan kuma ba a fahimci me kake ba, kuma ba a san ina kai abin nan yake dosawa, bari ka mara tunanin cewa za ka taimaka al'umma. To wannan abin ya bani dama na safar da na samu daga wajen mahaifina da mahaifiyata da yan uwana da muke tare da su, suka karfafa min gwiwa wanda duk inda zan je daga nan har China in za a je ai gasa za su dau nauyi na abinci, sha, gurin kwana da kuma duk wani abu da ake bukata wanda zan kera abin nan ya kai matakin da kai. Sannan kuma malamai su ma ina da masu gida waɗanda misali kamar irin injiniya Jamilu Electronics, injiniya Shehu Karama da injiniya Kamil Welding Services sun taimaka min matuƙa sosai, wanda duk abin da na zo na yi tunanin zan kera shi ko da a ce ban sanya yake ba, ban taɓa gani ba, za su bani ƙarfin gwiwa cewa wannan abin zai yi, kuma ga matakan shawarwari da za su bani da zan iya ci gaba da wannan abu. To haka zan je in yi kaza, a ce to ka gyara kaza a cikin abin da kai, sai na gyara sai a tafi mataki na gaba, sai in tunani in je in fito da ilimin da nake da shi na kera sai na kawo sai a ce to ka gyara kaza. To haka muke tafiya har ƴan uwan na da kake gani su ma irin abin da muke zuwa da su kenan, mu zauna a mana karatu akan darasin abin da mu kera. In ya wuce ka san akwai abin da ake cewa mai shakundin, idan ka je matakin da abu ya kure tika tikin tik, to akwai na gaba da kai sai ka je ka kai sai ka rasa sai a baka ilimin.